প্রিয় দর্শক, শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিনে। দর্শক, আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সাখাওয়াত হোসেন। প্রিয় দর্শক, আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব কোমর ও হাঁটু ব্যথা ও তার প্রতিকার নিয়ে। এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন থাইল্যান্ডের বামরুনগাদ হসপিটালে কর্মরত একজন অভিজ্ঞ অর্থোপেডিক সার্জন। চলুন দর্শক, অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে। ডাক্তার সুরাপুজ ম্যাকনাভিন 1963 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে থাইল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 1987 সালে মাহিবল ইউনিভার্সিটি মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমডি ডিগ্রি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি বামরুনগ্রাদ হসপিটালের অর্থোপেডিক বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত। Dr. Shurapo, welcome to Bangladesh and to our program too. Yeah, it's my pleasure that I can present here and to give the interview with you today. Thank you. This is your first visit to Bangladesh? Yes, this is my first time, not only the Bangladesh and all of the South Asia. This is my first time to be here. Oh, we're very to have a nice professor, orthopedic surgeon like you in Bangladesh. And what was your purpose of visit in Bangladesh? Okay, my main purpose to visit here is to exchange the knowledge and the experience with the doctor at the church cell about how to manage the patient, especially for the orthopedic problem, especially for the hip and the knee problem of the patient here, to improve the quality of treatment to the Bangladesh. For how many days you were staying here? I stay for 2 days. And by this time, you have already discussion with the local Bangladeshi orthopedic surgeon yourself? Yeah, I've started to have a discussion yesterday. We have discussed a lot of things, and I think that both of us can learn a lot from each other about how to improve the quality of management. Bamrungrad Hospital is very known to us, and many Bangladeshi people know about this hospital. You are working how many years in that hospital as an orthopedic surgeon? I'm working at the Bamrungrad Hospital for 1 year, but before this, I'm working at the university hospital for nearly 20 years ago. থ্যাংক ইউ। দর্শক, আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে এই যে অর্থোপেডিক সার্জন, বিশিষ্ট অর্থোপেডিক সার্জন যিনি বামরুনগাদ হসপিটাল থেকে এসেছেন, তিনি বাংলাদেশে কেন এসেছেন। তিনি বলছিলেন যে সিউসেল তাকে ইনভাইট করেছে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে প্রায় 20 বছর সময় ধরে অর্থোপেডিক সার্জন হিসেবে থাইল্যান্ডে কাজ করছেন এবং গত 1 বছর ধরে তিনি বামরুনগাদে কাজ করছেন। তার যে অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতা বাংলাদেশি ডাক্তারদের সঙ্গে, চিকিৎসকদের সঙ্গে, বিশেষ করে অর্থোপেডিক সার্জনদের সঙ্গে শেয়ার করবার জন্য, যাতে তারা বাংলাদেশ থেকে ওখানে অনেক রোগী যায় এবং তাদের রোগীদের বেলায় কী কী সমস্যা ফেস করেন এবং কিভাবে চিকিৎসা করলে ভালো হয়, সেই বিষয়টা আমাদের চিকিৎসকদের কাছে বলতে পারেন, যা অলরেডি আলোচনা করেছেন, যাতে করে বাংলাদেশি রোগীরাও এই উন্নত মানের এই চিকিৎসা সেবা পেতে পারে। Doctor, usually many people in Bangladesh and I think in Thailand too are suffering from hip and knee problem. Yes. What are the common problem the patient present to you? The patient come to you with what type of knee and hip problem? The most common problem that they present to us is the pain, whether it's the back pain or the knee pain or the hip pain is the most common cause that bring the patient to come to see doctor. And what the main cause of this symptom is the osteoarthritis, or you can say that is the aging joint.
Aging is a main cause for different type of low back pain and knee pain or joint pain. What other causes may contribute to increase this type of problem? Any other cause that can cause the osteoarthritis, if they have another cause rather than the aging, we call it the secondary osteoarthritis. The secondary osteoarthritis may become from the trauma or from the malalignment of the bone since the patient birth, like the dislocation, congenital dislocation of the hip or the bone of the legs since he birth. Another thing that can cause maybe the cause of the secondary osteoarthritis is like the crystal-induced or inflammatory arthritis. দর্শক, আমরা জানতে চেয়েছিলাম যেহেতু তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আছে এই অর্থোপেডিক সার্জন হিসেবে, তার দৃষ্টিতে যে রোগীরা তাদের কাছে আসে তারা সাধারণত কমনলি কী সমস্যা নিয়ে আসে। তিনি বলছিলেন প্রধানত ব্যথা হলেই, কোমরে বা হাঁটুতে ব্যথা হলেই চিকিৎসকের কাছে তারা যান, এবং এর পেছনে মেইন কারণ হচ্ছে যাদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্টিওআর্থ্রাইটিস বা সেকেন্ডারি অস্টিওআর্থ্রাইটিস এরকম নানান রকমের যে সমস্যা হয়, এটা বয়সের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মেনলি, সেই সমস্যা নিয়ে তাদের কাছে গিয়ে থাকেন রোগীরা। And when a patient comes to you, you generally take the whole history of disease or his complaints, and then you examine and you advise some investigation for proper diagnosis. And when you advise a patient for conservative management, and when you prefer to go for surgical management? It depends on the state of the disease when we see from the investigation. If the stage of the disease is still early or the patient is still very, very young, we prefer to try to conservative treatment of the patient. But if the state of the disease is go like the end state of the disease, the joint is all destroyed, and the patient get older enough, we usually advise for the surgery, especially if the large joint like the hip or knee, the arthroplasty of the hip or knee can be help them to improve their quality of life. Thank you. দর্শক, আমরা জানতে চেয়েছিলাম একজন রোগী যখন তাদের কাছে চিকিৎসকের কাছে আসেন তখন সেই রোগীর সমস্ত হিস্ট্রি শুনে, পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, যা পরীক্ষা দরকার সেগুলি সব দেখে যখন রোগটা নির্ণয় করেন, তারপরে কোন রোগীদের বেলায় কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ তার লাইফস্টাইল মডিফিকেশন এবং ওষুধ খেয়ে সঠিক পদ্ধতিতে জীবনযাপন করে তিনি সুস্থ থাকতে পারবেন, নাকি তার সার্জিক্যাল কোনো অ্যাপ্রোচে যেতে হবে, তার জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে কি না, এটি কিসের ভিত্তিতে তারা নির্ধারণ করেন। তিনি বলছিলেন যে যাদের বয়স তুলনামূলকভাবে কম এবং কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জয়েন্ট, তাদের বেলায় প্রথমে চেষ্টা করেন সেটি কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট বা সার্জারি না করেই তাকে সুস্থ জীবনযাপন করতে সাহায্য করা যায় কিনা। যখন সেটি সম্ভব হয় না, বেশি মাত্রায় জয়েন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়, তখন তার জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট করে তাদের আবারও কর্মক্ষম করা, হাঁটা চলা এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনে যাতে ফিরিয়ে দিতে পারেন। ডক্টর, lifestyle modification is very important for low back pain patient and those who are suffering from low back pain and knee problem. Hip and the knee problem. Either you go for surgical management or conservative management. For everyone, lifestyle modification and weight management is very important. What is your advice and opinion regarding this? First of all, every patient who have the problem of the back or hip or knee, they usually fat. The way to reduce the symptom, whether they come in each state, the weight reduction is the what I always recommend to them. And weight reduction can be like the offload to that kind of joint, both at back, at the hip, and the knee, and sometimes even
from the X-ray or from the investigation, we said that the joint destruction is very, very bad right now. But if patient can lose their weight, maybe you just said about the 1 kilogram of the body weight that he lose, the load at the joint it will be a load more than 1 kilogram. For him, it's about the 3 times of the weight that you can lose, and the knee is about 6 times, so that they can relieve from the symptom for a while. And in many patients, maybe there is no need to operate if he can lose their weight well. Another thing, rather than to lose their weight, is try to exercise to strengthen the muscle around the joint that she's have problem. Because of during patient have the osteoarthritis, they usually come with the laxity of the joint too, and the laxity of the joint make the joint have the abnormal motion, and that is maybe the cause of the pain. So that strengthening the muscle around that joint that have a problem, it can be like the support, make the joint to more stable, and it will be the support to help the patient to improve from their symptom. So lifestyle modification and exercise Yes. is very important, Yeah. and you advise your patient to do the proper exercise and Yes. lifestyle modification Yeah. that may help them. Yes, that's right. দর্শক, আমাদের চিকিৎসক যেটি বলছিলেন যে শুধু চিকিৎসা একজন লো ব্যাক পেইন বা নি জয়েন্টের এই যে রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি হোক বা কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট যাই হোক, সেই ক্ষেত্রে শুধু চিকিৎসা দ্বারা সুস্থ থাকা কঠিন। সেই সঙ্গে তার মাসেলের অ্যাক্টিভিটি, তার জয়েন্টের যে ল্যাক্সিটি, এই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে তাকে সুস্থ জীবনযাপনের জন্য লাইফস্টাইল মডিফিকেশন বা সঠিক জীবন ধারণ পদ্ধতি, ব্যায়াম, এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। When you go for surgical management, especially for joint replacement, Yes. The general people, the patient, they may have a question, will it may be harmful for them or not, as because it is a foreign body or foreign material. Okay. For the material that we use for the joint replacement, is usually be the alloy of the cobalt chromium or the alloy of the titanium. And both kind of the metal is inert to our body. There is very, very little reaction from this, and not everyone have no reaction at all, but very, very rare. We have It's very rare. Yeah. It is biocompatible. Yeah. And it is Sometimes have the allergy to the metal. As we can observe that even they wearing the ring, the metal ring, they can have the reaction. Allergic, metallic reaction. But this kind of allergy is not frequent. In my experience, the whole life of 20 years of orthopedic practice, I've seen only one case. So that, okay. So it is nothing to be worried. Yeah. So that is nothing to worry. And the material that we choose for the bearing, the most thing, I think that the most thing that we worry about is the bearing surface of the joint, because of is the movement. It's more important. Yeah, so that it can produce some debris or wear. But at this moment, for the material that we choose to be the wearing of the joint, especially at the hip, we choose the copper, bearing copper that have very, very low wear rate, like the ceramic on the very hard of the plastic or even on the ceramic itself, so that the wear rate must be lower and lower as the technology comes. Very high technology we're using, Yeah. definitely. দর্শক, আমরা জানতে চেয়েছিলাম, অনেকের মনে এই প্রশ্নটি জাগতে পারে যে আমার জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের জন্য যে ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করা হবে সেটি ভবিষ্যতে কোনো সমস্যা করতে পারে কিনা বা কোনো রিয়াকশন হতে পারে কিনা, কোনো ক্ষতি করতে পারে কিনা। তিনি বলছিলেন যে তার 20 বছরের অভিজ্ঞতায়
একেবারে পারে না তেমনটি নয়, তবে তার 20 বছরের অভিজ্ঞতায় মাত্র একটি কেসে এরকম সমস্যা হয়েছে। সুতরাং আমরা বুঝতেই পারছি যেই ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করা হয় সেটি পরীক্ষিত, যে মানুষের শরীরে এটি ব্যবহার করলে ক্ষতিকর প্রভাব হয় না। তিনি বলছিলেন কারো কারো খুব সামান্য আঙুলের যে রিং পরি আমরা বা আংটি পরি, তাতেও তো কারো কারো রিয়াকশন হয়। সুতরাং মেটালিক রিয়াকশন এটা হতেই পারে, কিন্তু এই জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের বেলায় যে টাইটানিয়াম বা কোবাল্ট ক্রোমিয়াম বা যেসব ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করা হয় সেটি পরীক্ষিত, এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। After getting a replacement of joint, a patient, he or she will be all right as before he or she was, or he or she may have some restriction for working, running, playing, and day-to-day work. This is the common question that patient has to ask. Okay, the joint, normally the joint working nearly normal, but it cannot tolerate the such a force that have the impact force. So that, okay, what kind of sport that we allow the patient to do is the slow sport, not the contact sport. The contact sport like the running or jogging, we don't recommend this. Or Cricket or football player, after joint replacement, it is not possible. it's not. They should not go for They playing should not football. go. Some of them go to for because of I know some patient is my old senior staff at Bamrungrad Hospital. He performed the knee replacement. Everyone told him, and he loved to play in tennis. Everyone told him that don't play tennis. If you don't want to play tennis, try to only playing tennis like the old guy. But when he likes to play. Yes, and he played tennis like the. And he is fine. Yes, right now is still fine. প্রিয় দর্শক, আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে এই যে জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের পরে তার হাঁটা চলা, দৌড়ানো, খেলাধুলা, জীবনযাপন, এটি কি আবার আগের পর্যায়ে ফিরে আসে, নাকি তাকে কিছুটা বাধার মুখে পড়তে হয় বা কিছুটা নিয়ম মেনে চলতে হয়? তিনি বলছিলেন যে ইউজুয়ালি কন্ট্যাক্ট স্পোর্টস যেগুলি আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এরকম ফুটবল, ক্রিকেট বা এই টাইপের খেলাধুলা না করাই ভালো। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলছিলেন যে বামরুনগ্রাদ হসপিটালের তার এক সিনিয়র কলিগ যার জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট হয়েছে, তারপরেও তিনি টেনিস খেলছেন। তাকে চিকিৎসকরা না করার পরেও তিনি যেহেতু ভালোবাসেন তিনি খেলছেন, কিন্তু তারপরও ভালো আছেন। কিন্তু এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ খেলা বা এগুলি না করা ভালো। মেইন কথা হচ্ছে তার যে স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য, কর্মক্ষম থাকার জন্য, হাঁটাচলা করবার জন্য যে যতটুকু দরকার সেটি জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট করে সম্ভব এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন তারা করতে পারেন। অ্যান্ড after getting surgery or without surgery, if we want to protect my joint, the question regarding prevention. Yeah. If I want to make slow the progression of my destruction of my damaging of my joint, what is your advice if I want to protect my joint? That means you don't want to surgery. That's right. Protect from the first day. First thing that, as you asked me before, the weight. Don't let you go fat, because of if you're increasing the weight, the joint will be bearing the much more force than if you can reduce it. Exercise frequently, especially the low contact sport. Let the muscle have the motion and straighten the motion, straighten the muscle. It can be another thing that support about this. And okay, about the aging, we all know we can stop our age so that let it work like it should be. So there may be some problem, but we should be careful. Yeah. We should take care of our About the trauma. And we are short of time. The last question for you is, you were a very experienced orthopedic surgeon in Bamrungrad Hospital. If there were some people, in case of those
the operation is not possible or they don't want to go for surgical management in our country, Yes. if want to take help from you, how can you help them? I think that if the patient want to have done the joint replacement anywhere and have a problem and then come to see us at Bamrung Rat Hospital, I think that we should work out first what is their problem. We at the Bamrung Rat Hospital, I think I'm sure that we have a lot of the doctor who have the experience to correct about and redo the surgery and make the joint to be perfect again for them. Okay, you can teach our surgeon too, so that we can able to perform the type of quality surgery in Bangladesh. Yes, I think that if your doctor interested to do this, I invite your doctor to come to visit us at Thailand. In that case, we'll be very grateful to you. Yeah. Thank you very much to be here with us. Yes, thank you very much to invited me here. দর্শক, একজন বিশেষজ্ঞ অতিথি যিনি বামরুনগ্রাদ হসপিটালের মতো অত্যন্ত উন্নত মানের একটি হসপিটালে জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের কাজ করছেন, তার কাছ থেকে আমরা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শ শুনলাম। আশা করি আপনাদের কাজে লেগেছে। দর্শক, চলুন অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে আমরা জেনে নেই আপনার প্রিয় স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনার জন্য কি থাকছে। রাতকানা রোগটা প্রধানত না, একমাত্র কারণই হচ্ছে ভিটামিন এ ঘাটতির কারণে হয়। প্রিয় দর্শক, আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন www.ntvbd.com। এছাড়াও এনটিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ। দর্শক, আজ এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই থাকুন নিরাপদে। দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আপনার প্রিয় এনটিভির পর্দায়।